How are you, Roman? I'm good, thank you. Good. How's everything? Everything good. We had teacher training seminar last weekend. Nice. Good. Who came? Simran was here in person. I told him I had something I was sending to you guys, and he said he would take it, but I never heard from him. Thank you. Maybe next time he gonna come back soon. Do you know when the next time is? Probably in March. Could you please lower down your Yeah, music a I'm little looking bit? for it. Hold on. Yeah, thank you. You're welcome. Satnam, everybody. Satnam всім. Let me take a look at all you. Дайте я подивлюсь на вас всіх. Друзі, якщо є можливість, вмикайте ваші камери. Грубачан завжди про це просить. Він любить бачити ваші обличчя. Wow, a lot of new people. Багато нових людей. Welcome, welcome. Ласкаво просимо. Hey, Fateh Aftar Singh, how are you? Guru Bachchan, Vaheguru Ji Ka Khalsa, Vaheguru Ji Ki Fateh. I'm Ji fine, Ki thank you. Fateh. Thank you, I'm fine. Good. Can everybody turn on their screens? I'd like to see you all. Так, і Грубачан теж повторює вже від себе. Будь ласка, включайте камери, якщо є можливість. Він любить бачити вас, ваші обличчя. I don't care how you look. Йому не важливо, як ви виглядаєте. It doesn't matter to me. Це не важливо для нього. Wow. I don't care. I'm just in my house like you are. Не важливо, я знаходжуся в своєму будинку, так як і ви. One family, Одна родина every country. в кожній країні. Wow, you're all so beautiful. Ви всі такі чудові. It is true. In the West, everyone says that the Ukrainian are the most beautiful people. І це правда. На Заході всі кажуть, що українці прекрасні, українські люди прекрасні. Nice. Thank you. Where is Lesia today? Sorry, she's busy. She has a lot of patients, so she has some work to do. We'll give her my best. Yes, definitely. Thank you. Okay. Добре. So let's tune in. Давайте налаштуємось. Sit straight, please. Сідайте прямо, будь ласка. Eyes are closed at the tip of the nose. Заплющуйте очі, фокусуйтесь на кінчик носа. Inhale. Вдих. And exhale. Just Breathe. keep long, deep breathing.
видих і продовжуйте глибоке повільне дихання.
And inhale, Зробіть вдих, exhale, видих and relax. і розслабтесь. Well, it's nice to meet all of you. Приємно зустріти всіх вас. I have had the privilege to teach you for the last year and a half. Для мене це честь вчити вас останні 1,5 року. And I bring a different perspective of Kundalini Yoga. Я приношу трохи інший погляд на кундаліні-йогу. There are 3 different perspectives that I bring to you. Є 3 різні підходи, перспективи, які я показую вам. One is that you are not a human being trying to be spiritual. Перше, це те, що ви не людська істота, яка намагається бути духовною. Show me with your hands how many of you feel you are trying to be spiritual. Show me. Покажіть мені, підніміть руку, покажіть мені, хто з вас намагається стати або бути духовним. Show me. Покажіть. You are wrong. Ви помиляєтесь. You are spiritual beings having a human experience. Ви – це духовні створіння, які проживають людський досвід. And this is a very different perspective of your life. І це зовсім інший погляд на ваше життя. We were always taught we have to look for the divine with everywhere. Нас завжди вчили по-іншому, шукати божественне повсюди. We were always taught if we want to be spiritual, we have to go to church. І ми завжди думали, що для того, щоб бути духовним, потрібно ходити до церкви. We had to look for God who lives in heaven. Нам потрібно було шукати Бога, який живе десь на небесах. You are the heavens, Ви і є небеса, and God lives in you. і Бог живе у вас. So we live 60, 70, 80, maybe 100 years old, but sometime at some point we have to leave this earth. Ми проживаємо 60, 70, можливо, 100 років, але в кінці кінців ми маємо покинути цю землю. We call it Hotel Earth. Ми називаємо це готель Земля. You check in, you stay, you check out. Ви вписуєтеся в готель, проживаєте і виписуєтеся з нього. There's no difference. Немає жодної різниці. So that means that the soul that you have is infinite. Це значить, що душа, яка у вас є, вона нескінченна. But your body is finite. Але ваше тіло є скінченним. So in reality, you are not just trying to touch the divine and touch the spirit and be the spirit. Тож в реальності ви не намагаєтесь торкнутися духовного і нескінченного, а бути духом. You're a spiritual being who has come to earth. Ваше духовне створіння, яке прийшло на землю, Have come to earth in order to have a human experience. Look at these Ваша- beautiful people. Wait. ваша душа You- прийшла на землю, щоб отримати людський досвід. And part of that human experience are your relationships. І частина цього вашого людського досвіду – це стосунки, відносини. As well as vareniki, Так само, як і вареники, a borscht. і борщ. This is my human experience. Ось це мій людський досвід. Let me introduce you to Guru Bachan. Дозвольте Hello, представити everybody. вас Гуру Бачан Каур. We have been married for it. We are in our 51st year. Ми одружені вже 51-й рік. 51.
That's 51st. Oh, okay. We are in our 51st year and we have started our 52nd year. Е, Ми почали 52-й рік нашого подружнього життя. Hearts. And in 52 years, 51, 53 years of knowing each other, we have gone through a lot. І ми знаємо один одного вже 53 роки, і ми пройшли за цей час через багато чого. And part of that, and a big part of that, is the understanding that we are spiritual beings having a human experience. І велика частина цього – це розуміння того, що ми є духовними створіннями, що проживають людський досвід. We are two bodies, one soul. Ми є двома тілами та з однією душею. And relationship is everything. І стосунки – це все. But you have to have a relationship with yourself first. Але спершу ви маєте встановити стосунки з самим собою. If I can't relate to myself, how can I relate to her? Якщо я не можу відноситися до самого себе, то як я можу відноситися до неї? If she does not love herself, how can she love me? Якщо вона не буде любити себе, як вона зможе любити мене? If we don't understand ourselves and how we think and our paradigm of our life, then how can we share that with our children? Якщо ми не можемо зрозуміти самого себе, зрозуміти парадигму свого життя, то як ми можемо навчати чомусь своїх дітей? One thing that has guided us is that we relate to each other's spirit. Одна з речей, яка веде нас, це те, що ми покладаємося на дух один одного. But you have to relate to your own spirit first. Але ви маєте покластися на свій власний дух спочатку. And when you do that, І коли ви робите це, life is very different. життя зовсім інше. So that brings us to that first point where, for us, what we focus on is that we are spiritual beings having a human experience. Тож це приводить нас до цієї першої точки, яка полягає в тому, що ми є духовними створіннями, що проживають людський досвід. But all the human experience isn't vareniki and pizza and relationships. Але весь людський досвід – це не тільки вареники, піца та стосунки. It is also the challenges that our environment brings us. Це також і виклики, які нам приносить наше оточення. And you who have come to Kundalini Yoga are taking on a responsibility to help other people. І ви, люди, які прийшли в кундаліні-йогу, ви берете відповідальність допомагати іншим людям. If you want to have a perimojo in your life. Якщо ви хочете мати перемогу в своєму житті. So that's why you are taking Kundalini Yoga. Саме тому ви займаєтесь кундаліні-йогою. There are other aspects of human existence that are heavily challenging. Є багато інших аспектів людського життя, які становлять неймовірний виклик. And you know this to the extreme extent with the war that is going on. І ви знаєте це в найбільш екстремальних вимірах, враховуючи ситуацію з війною в вашій країні. But you have a very great power because you have as a country the power of spirit. Але у вас є велика сила, і велика сила як в країни. Resumium? Зрозуміло? I see these beautiful people, my God. This lady, Ananda Ajitgar, your turban is beautiful. How did you learn how to do that, huh? I thank you so much. I practice a lot, so it kind of looks good now. But at first, it was horrible. So is ours. You should have seen us. Let him translate. You should have seen us 50 years ago. Our turbans were like big cones, big tall
turbans. Горбаченка Каур дуже сподобався вигляд Ананда Аджит, і вона запитала, як їй вдається пов'язувати такий чудовий тюрбан. Та відповідає, що багато практики. І Горбачен Каур відповідає, що так, дійсно, якщо б ми побачили їх 50 років тому, то так, тоді їх тюрбани виглядали зовсім по-іншому, як такий великий конус, і були зовсім не такими. Yeah, people used to call us cone heads and Q-tip heads and what was the other one? Diaper. Diaper heads. І тоді їх за ці тюрбани обзивали по-всякому. Мені складно перевести, але одне з тих, що типу, вони підгузки на голову вдягають. Maybe one of these days, Roman, we can have a class with Guru Bhachankar and all the ladies. Yeah, would be good. Everybody looks beautiful. I'm very happy to meet you all, and I wish I could see all your names, but I can't. Oh yeah, there they are. Oh, But you can see them, but you can't read them. yeah. Some of them. Beautiful. It's very nice to see how great you guys are. And you guys are in our prayers every single day. Горбаченко дуже рада бачити ваші прекрасні обличчя, і вона каже, що їх молитви з нами кожного дня. Sending you lots of love and blessings and hope to see you soon again. Вона посилає вам любов і благословення і сподівається, що побачить нас ще скоро. It's incredible that we can see each other. My father told me when I was young that someday we were gonna be able to see people on the phone. And I thought, how crazy is that? І це так неймовірно, що ми можемо бачити один одного на великій відстані. І колись, коли я ще була маленька, мій тато казав мені, що ну, через якийсь час ми зможемо спілкуватися, ну, бачити зображення людей в телефонах. І для мене це була тоді дуже, дуже дивна думка. He didn't live enough to see it, but he was right. He was very intuitive. Він не прожив достатньо довге життя, щоб застати ці технології, але він був правий, він був достатньо інтуїтивний. So every time that I see this, I think of him. Тож кожного разу, коли я бачу таке, я згадую про нього. That we can see each other from so far away. Коли ми можемо бачити один одного на неймовірно великих дистанціях. Sending you all very much, lots of blessings and hugs. And we're here for you in anything you may need. Посилаю вам найкращі благословення, наші молитви з вами, і ми готові зробити все, що вам потрібно. Keep up in your class. І тримайтеся Bye. на ваших класах. Thank you. Thank you so much. Yeah. Okay. See, there are better halves to us, as we call it in English. Sorry. Better half, the better half. Тож ви побачили кращу половину Горбаченка. That's the better half. She actually was born in Mexico City. Вона народилася в Мехіко. And her parents and grandparents are from Lebanon. А її батьки і дідусі з Лівана. So that's where it becomes so striking. Nice. Sorry, I don't get the point. That's where it becomes a beautiful mixture. І це стало таким чудовим поєднанням. Okay, so the first thing is you are not a human being having a spiritual experience. You are a spiritual being having a human experience.
Тож, ще раз, перша річ, ви є духовною істотою, яка проживає людське життя, людський досвід. The second thing Друга річ, is that we focus on how you integrate these teachings into your life. ми фокусуємося на тому, як ви інтегруєте це вчення в своє життя. On one hand, you have a formal practice, which this is. З одного боку, у вас є такі ось формальні практики, We sit and we practice together. коли ми сидимо, наприклад, і практикуємо разом. But the real benefit and the real juice of all of these teachings is that you incorporate it into your life every day. Але найкращий прибуток, самий сок з цього вчення і знання приходить тоді, коли ви застосовуєте його в своєму житті щодня. And I don't mean you do your practice every day, which you should do your practice every day, but I mean you integrate it into every aspect of your life during the day at that moment. І я маю на увазі не те, щоб ви робили практики кожного дня, хоча ви мусите робити практики кожного дня, а щоб ви інтегрували ці знання в кожен момент вашого життя. So, for example, if you're at work and you're in a stressful situation, Наприклад, якщо ви на роботі і у вас стресова ситуація, or you at home and you're having a discussion with someone that is becoming stressful, або, наприклад, ви вдома і у вас з кимось суперечка, яка переростає в стресову, you just privately within yourself start to change your breathing. ви непомітно для самого себе починаєте змінювати своє дихання. I'm not saying you sit down and breathe. Я не кажу, що потрібно сісти і почати дихати. I'm saying that in the moment of that discussion, you remember your breath and make it long and deep. Я маю на увазі, що ви під час розмови, під час дискусії, ви згадуєте про своє дихання і робите його повільним і глибоким. This is a simple way not to escalate the tension. Це дуже простий спосіб не нагнітати обстановку. This is a simple way where your intuition will become apparent and you will know what to say and how to say it. І це простий спосіб включити вашу інтуїцію, яка підкаже вам, що саме потрібно говорити і як саме. And the third difference, well, it's not a difference, it's just more of what we tend to accentuate, is understanding to serve the time and space immediately before you. І третя відмінність, точніше не відмінність, а те, на чому потрібно акцентувати увагу, це те, що ви маєте служити часу і простору безпосередньо перед вами. How many of you, here is an example I show you. How many of you are wondering what your purpose is in life? Такий приклад. Хто з вас цікавиться, яке ваше призначення в вашому житті? Підніміть руку, покажіть. Show me how many of you want to know what your purpose really is in life. Хто з вас дійсно цікавиться, хотів би знати, яким є його призначення в житті? Well, don't you think that's a problem? Чи ви не гадаєте, що це проблема? That you're living 20, 30, 40 years and you don't know what the hell you're supposed to be doing? Чи це не здається вам проблемою, що ви вже прожили 20, 30 чи 40 років, і ви досі не знаєте, яка в біса ціль вашого життя? Your purpose in life, everybody's life, is to serve other people. Призначення вашого життя та всіх інших життів – це служити іншим людям. It's to take care of and guide those who are being challenged in their life. Це піклуватися і направляти тих, в
кого є виклики в їх житті. Once you establish that within yourself and act on it, the entire universe, God Himself, God herself, comes to take care of you. Коли ви встановите це розуміння всередині себе і будете діяти відповідно до нього, тоді Бог, Бог буде піклуватися про вас. You know, when I was little, my mother would always tell me, take care of others and God will take care of yours. Коли я був маленьким, моя мама завжди казала, піклуйся про інших, і Бог завжди буде піклуватися про тебе. And she was right. І вона була права. That's why I'm here today with you. Тому я тут сьогодні з вами. She was a good Catholic woman. Вона була доброю жінкою-католичкою. She was very sweet and she served everybody. Вона була дуже милою і служила всім. And she fed everybody. Вона годувала всіх. She always gave food to people. Вона завжди давала їжу людям. She gave me too much food. So Вона now I have давала, to diet all my life. вона давала мені забагато їжі, тому тепер я все своє життя маю сидіти на дієті. But that's the third aspect we focus on. Але це третій аспект, на якому ми фокусуємось. Many of you are taking teacher training. Багато з вас проходять вчительський тренінг. And whether you take teacher training or not, you are being given a technology to share with other people. І неважливо, чи ви проходите цей тренінг чи ні, ви маєте технологію, ви отримали технологію, якою потрібно ділитися з людьми. And before you share it with other people, you have to learn it. Але yourself. перш ніж поділитися з іншими людьми, потрібно вивчити її самостійно для себе. And you have to apply it from your heart. І ви маєте застосовувати її від свого серця, Not from your head. не з вашої голови. If you work from the head, it doesn't work. Якщо ви будете працювати з голови, вона не спрацює. If you work from the heart, everything works. Якщо ви працюєте від серця, все працює. So that's why when we chant and we do the meditations, we do it from the heart. Тому, коли ми співаємо, коли ми читаємо, медитуємо, ми робимо це від серця. I don't know how anybody today can actually live in peace if they don't have peace inside themselves. Я не знаю, як зараз хтось може жити в мирі, якщо в нього немає миру всередині. Everywhere in the world, everyone wants peace. Кожна людина в світі хоче миру. But first we have to feel it, acknowledge it, and honor it within ourselves. Але спершу ми маємо, кожен з нас має визнати це, вшанувати це і прийняти це для самого себе. And that's why we practice and teach Kundalini Yoga. І тому ми практикуємо і вчимо кундаліні-йозі. So we can have that peace first within ourselves, within our heart, within our mind. Щоб спочатку ми могли мати цей мир всередині, в своїх серцях, в своєму розумі, в собі, In our smile. в своїй посмішці. That's what life is. Ось що є життя. So all this other stuff you think, what is spiritual, doesn't matter. Тож всі інші речі, про які ви думаєте як про духовні, вони не мають значення. What matters is, and the strength of your meditation and practice is determined by your smile in the face of a challenge. Але що має значення і що дає силу вашим медитаціям, це ваша посмішка перед обличчям викликів. That's all it is. Ось і все. More than that is blah, 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 blah. Це інше, це бла-бла.
You understand my English? My Ukraine? You understand Romans Ukrainian? Ви розумієте англійську Гурубачина і українську Романа? So Отже, that is where we are at. ось де ми знаходимося. Where are you at? Де ви знаходитесь? What do you want? Чого ви хочете? What do you feel you need? Що ви відчуваєте, що вам потрібно? And how are you going to enjoy it? І як ви збираєтесь насолоджуватись цим? The first step is you have to control your breath. Перший крок – ви маєте контролювати ваше дихання. You know, I remember I tell this often actually. Ви знаєте, я про це вже багато казав. But I travel South America and Asia a lot for the last 20 years. Я багато подорожував останні Teaching. 20 років, навчав в Південній Америці і в Азії. And one time I was on television in the country of Chile, and they had me on one side and this woman doing all these different postures on the other. І одного разу я був на телебаченні в Чилі і показували нас двох. З одного боку картинки був я, з іншого боку жінка, яка показувала різні неймовірні пози. And I told them, I said, that's not yoga. І я сказав їм, що ось це не йога. You're just showing postures of some woman who is a -6 in her size, stretching her body in very different ways. Ви просто показуєте жінку з дуже струнким тілом, яка показує різні неймовірні пози. Yoga is when you can unite with your own self and help people unite with themselves. Йога – це коли ти можеш об'єднатися з самим собою і допомогти іншим людям також досягти такого єднання. But when you can remain positive and smiling in the face of negativity and tragedy, that is yoga. Коли ти здатний залишатися усміхненим і щасливим перед обличчям випробувань, ось це є йога. So that's why we meditate, to control that breath, to control our actions, to control our behavior. Саме тому ми медитуємо, щоб контролювати наше дихання, нашу поведінку, наші дії. Your most fundamental aspect of your life is your breath. Найбільш фундаментальний аспект вашого життя – це ваше дихання. Do you know how many breaths you breathe a minute? Чи ви знаєте, скільки ви робите подихів на хвилину? Do you know the difference between a long breath and a short breath? Чи ви знаєте різницю між довгим диханням і швидким диханням? What is the difference between breathing out your right nostril or your left nostril? Чи ви знаєте різницю дихання через праву ніздрю і ліву ніздрю? That most fundamental aspect of your existence you don't even understand. Це найбільш фундаментальні основи вашого існування, про які ви навіть не знаєте. We take it for granted. Ми приймаємо це як даність. Breath comes in, breath goes out. Дихання, ми маємо вдих і видих. Дихання приходить і уходить. If breath comes in, breath goes out, and breath doesn't come in again, it's hasta la vista, baby. Якщо відбувається вдих, потім видих, а наступний вдих не приходить, то все, hasta la vista. And it's in that controlling of the breath that you can control what needs to be done in your life. І через контроль вашого дихання ви можете контролювати те, що має відбуватися в вашому житті. So what do you want? Тож, чого ви хочете? You are all here to take yoga classes. Ви всі тут, щоб пройти клас йоги. If you came just to earn money from yoga classes, it's not going to work.
Якщо ви навчаєтесь цьому тільки для того, щоб заробляти грошей класами йоги, то це не буде працювати. If you're looking for another job, better go look somewhere else. Sorry. If you're looking for work, look somewhere else. Якщо ви хочете знайти роботу, то краще шукайте щось інше, якесь інше заняття. Because it's a path of commitment. Тому що це шлях відданості. It is not a path of what is the trend. Це не шлях того, що є трендовим. So what do you want? Тож, чого ви хочете? Now that's a питання. Це до вас запитання. So raise your hand. Tell me what you want. Тож, підніміть руку і What are скажіть, you after? Let us understand who we are. чого ви хочете. Давайте зрозуміємо, хто ви є. Hello. Anybody there? I have 70 people. Nobody wants to tell me what they want in their life. Що, з 70 людей ніхто не хоче сказати, чого ви хочете в своєму житті? Я можу сказати. Так, я не бачу всіх, але да, ви вже включили мікрофон, кажіть, я перекладу. Да, я хочу викладанням кундаліні-йоги допомагати людям зцілюватись, як колись кундаліні-йога зцілила мене. Anastasia saying she wants to teach Kundalini yoga classes in order to help people to heal themselves because she was healed with Kundalini yoga herself before. Beautiful. What else? Чудово. Що ще? Я можу сказати, Так, кажіть. я лікар. Я не працюю зараз в офіційній медицині, бо вона не допомагає. Але я займаюся реабілітацією і медитацією займалася з 97-го року, бо шукала пробудження духовне. І в мене був учитель Сант-Такар Сінг. А зараз мені треба ще додати кундаліні-йогу, бо це дуже дієво, активує енергію, і цьому треба навчати людей. Oh, Tetiana is What did saying, Tatiana say? she says she's a doctor, but she's not working currently as official doctor, but she works with rehabilitation, and she studies spiritual practices since 1997, and she had one teacher before. I didn't remember his name, but now she's learning Kundalini yoga because it is also very powerful and useful technique to help people. Beautiful. Piękna. Dobre, dobja. Thank you. Anyone else? Ще хтось? We have some answers in chat. Go ahead. It's some of them in English, some of them Ukrainian. Another Tatiana wants to find her purpose in order to make this world better. Okay, go on. Next. Olga wants to know every side of love inside me and inside other people. Very good. Yulia wants to understand who I am and help people to understand who they are. Wonderful. Another one, she doesn't want to earn money with yoga.
It's just she just got high with Kundalini yoga, and she does classes just for herself, for her soul, and she follows her her calling, I think. Beautiful. So you can see we want to feel our spirit and we want to take our spirit and serve others. Тож, як ви бачите, багато з вас хоче відчути свій дух і разом з цим допомагати іншим, служити іншим. Beautiful. So let us sit up straight. Чудово. Тож, сідайте прямо, Sit straight, eyes at the tip of the nose. сідайте прямо, погляд на кінчик носа. And begin long, deep breathing. І почніть глибоке, повільне дихання. Now, when you breathe, as you inhale, you are going to extend the stomach. І зараз, коли ви будете робити вдих, старайтеся розширити ваш живіт. You're going to make the stomach like you just filled it with a lot of vareniki. Зробіть живіт таким, ніби ви щойно поїли дуже багато вареників. Then as you continue to breathe, Потім ви you're продовжуєте going to дихати. lift your abdomen. As you continue to breathe, you're going to lift your abdomen and your chest and expand your lungs. І потім, продовжуючи вдих, ви розширюєте свій живіт, свої легені і піднімаєте грудну клітину. You have to learn how to breathe first. Спочатку ви маєте навчитися, як дихати. Then you're going to hold it in your lungs. Потім ви затримуєте дихання в ваших легенях. Then you are going to exhale Потім all ви, the way through your mouth until your stomach now contracts. потім ви видихаєте через рот повністю, аж допоки ваш шлунок не стиснеться. So let's try it. Then I'm Тож, going to давайте put it to спробуємо. music, and you're going to do it for a while to gain the habit of proper breathing. Я включу музику, і ми подихаємо таким чином певний час, щоб ви виробили звичку дихати правильно. So eyes are closed. Очі заплющені, Inhale through the mouth, expand the stomach, вдих через рот, розширяйте шлунок, lift the diaphragm, піднімайте діафрагму and expand the lungs and chest. і розширюйте легені і груди. So the upper body must expand. Тож верхня частина вашого тіла має розширюватися. Hold it. Затримайте дихання. And then slowly exhale. І потім повільно видихайте. All the way until all the air is out and your stomach contracts. Повністю видихайте, поки ви не видихнете все повітря і ваш шлунок стиснеться. And then begin again. І потім починайте знову. Inhale, expand, Вдих, розширюйтесь, uplift, піднімайтесь, and hold it. тримайте. Wind is my teacher, water my father, earth my mother. We all are one.
Everything through the nose. Inhale, exhale. Вдих і видих через ніс. Long and deep. Глибоке повільне дихання через ніс. Push yourself. Wind is my teacher, water my father, earth my mother. We all are one. We all are one. Pavanam 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 padapara pavan guru I'm guru pavan guru pavanam 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 padapara pavan guru I'm guru pavan guru Pavan guru pani peta mata dharit mahate mata dharit mahate mata dharit mata dharit Pavanam 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 padaparam pavan guru pavan guru pavan guru pavan guru pavan guru pavanam 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 padaparam pavan guru pavan guru pavan guru pavan guru Continue. Продовжуйте. Keep breathing. Продовжуйте дихати.
Keep the breath long and deep. Продовжуйте дихати повільно і глибоко. Uplifting. Wind is my teacher, water my father, earth my mother. We all are one. We all are one. Pavanam, 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 pavanam. Breathe with your heart, not with your head. Дихайте з вашим серцем, не з вашою головою. And listen to your breath flowing in and out. І слухайте своє дихання, коли ви вдихаєте і коли видихаєте. And continue. Продовжуйте. Waheguru, Waheguru, Pavanguru, Pavanam, 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 Padapara, Pavanguru, Pavanguru, Waheguru, Waheguru, Pavanguru, Pavanam, 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 Padapara, Pavanguru, Pavanguru, Waheguru, Waheguru, Pavanguru. Listen to the breath. Слухайте дихання. Long and deep. Повільне, глибоке дихання. Wind is my teacher, water my father, earth my mother. We all are one. We all are one. Pavanam, 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 padapara, Pavanguru, Pavanguru, Waheguru, Waheguru, Pavanguru, Pavanam, 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 padapara, Pavanguru, Pavanguru, Waheguru, Waheguru, Pavanguru. Pavanguru, Panipeta, Mata, Darita, Mahate, Mata, Darita, Mahate. Ignore the thoughts. Don't worry about them. Listen to your breath. Ігноруйте думки, не хвилюйтеся про них. Слухайте ваше дихання. Pavanam, 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 padapara,
Continue. Продовжуйте. Keep the breath deep, deep. Listen to it. Утримуйте дихання глибоким, слухайте його. Only listen to your breath. Слухайте тільки ваше дихання. Wind is my teacher, water my father, earth my mother. We all are one. We all are one. Pavanam, 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 pavanam.
Now inhale deeply and hold the breath. Зробіть глибокий вдих, затримайте дихання, Hold it тримайте and tighten the entire body. Squeeze the body. і напружте все ваше тіло. Стискайте. Exhale powerfully. Потужний видих. Inhale again. Знову вдих. Inhale more. Вдихніть ще. Tighten the body. Hold Напружуйте it тіло. and squeeze the body tight. Затримуйте подих і стискайте тіло. Like a cannon exhale. Гарматний видих. Inhale once again, third time. Третій раз. Ще раз вдих. Inhale, 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 inhale. Вдихайте, вдихайте, вдихайте ще. Inhale more. Вдихніть ще. Peniche, peniche. Squeeze it. Стискайтесь. Relax. Розслабтесь. And just relax for a moment. Просто розслабтесь на хвильку. Just let your breath return to normal. Дозвольте вашому диханню повертатися до нормального. And just meditate. І просто медитуйте. Breath relaxed. Розслабте дихання. Body relaxed. Тіло також розслабте. Peace within me. Feel it in your heart. Відчувайте це в вашому серці. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace.
Now begin to rotate your wrists. Почніть обертати ваші зап'ястя, And your ankles. розімніть стопи, Stretch your arms up into the air. Stretch, stretch. підніміть руки догори, потягніться вгору, Rotate to your left, поверніть корпус наліво, to your right, направо, to your left, наліво, направо, наліво, направо. Now to the center and open and close your hands really fast. зупиніться в центрі, почніть розтискати і стискати пальці в кулаки. And chant with this for a couple of minutes. І з цим рухом Follow the arm movement. співайте ще пару хвилин. Слідуйте за таким рухом. From me, by thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be Continue. peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace within me. Peace surrounding me. Peace from me. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be peace. By thy grace, let there be And inhale. Вдих.
exhale, видих, relax. розслабтесь. See how easy? Бачите, як легко? You know, I'm 73 years old, Ви знаєте, мені 73 роки. and this was the first meditation I ever learned. І це була перша медитація, якій я навчився. And I practice it every day. І я практикую її щодня. And there are 8,000 meditations Yogi Bhajan has given us. І Йогі Баджан дав нам 8000 медитацій. And I still do this one. А я все ще роблю цю одну. So the mind might tell you, oh, do more, I want to become advanced. But Хорошо. advancement doesn't come in the form you think it comes. Тож ваш розум може казати вам, що я хочу вивчати більше і більше, щоб бути більш продвинутим. Але ця продвинутість не приходить таким чином, як ви собі думаєте. It comes in your commitment. Вона приходить з вашим зобов'язанням. It comes in your consistency. Вона приходить з вашою наполегливістю, постійністю. It comes in your consciousness. Вона приходить з вашою свідомістю. And it shows in your smiles. І вона показує, як ви посміхаєтесь. So if you think this is like a university that you just have to, advance yourself and advance yourself, Тож, якщо ви гадаєте, що це ніби як університет, де ви маєте покращувати і просуватися в чомусь, it just really only takes one that you master. це потребує, в цьому випадку це потребує тільки одного, що ви маєте опанувати. You practice this 11 minutes a day. Практикуйте це 11 хвилин на день. And from the time you start, your life begins to change. І від того часу, як ви почнете, ваше життя зміниться. And slowly you start to realize many things. І поступово ви почнете розуміти багато речей. And slowly you start to break the old habits. І повільно ви почнете розбивати старі звички. And slowly you have a difference of awareness. Повільно це дасть вам зовсім іншу усвідомленість. Just from mastering one of them. Тільки через опанування одного. This is the one I do, but there are many, many others that are phenomenal. Це та вправа, яку роблю я, але є багато інших феноменальних. I'm like the laziest person. I want the most simple. Я найлінивіша людина, я хочу найбільш просту вправу. So not one is better than another. It just depends which one you want. Не те, щоб одна була кращою за іншу, але залежить від того, чого хочете ви. So pick one, anyone. Тож оберіть якусь, будь-яку. I mean, I've learned hundreds and hundreds of them, and I've practiced hundreds and hundreds of them. Я маю на увазі, я вивчив сотні і сотні їх, і я практикував їх. But this is the one that I use because wherever I am, this long, deep breathing and holding the breath, I don't have to be in a formal environment of practice. З цією вправою я можу її робити будь-де, і простий вдих-видих і затримка, це не обов'язково потребує якогось формального оточення. Whether I'm in the boardroom or a kitchen, anywhere, wherever I'm relating with people, I use it. В якій би кімнаті я не був, чи був би я з людьми, серед людей, я можу її використовую її. And then I have the proper words to use. І потім в мене є правильні слова, які я використовую. My thinking is clear. Моє мислення є ясним. And usually we win the day.
І зазвичай ми перемагаємо день. So the choice is up to you. Тож вибір залежить від вас. This is why I say То- that то- we integrate what we learn. Тому я кажу про те, що ми інтегруємо вивчене. You know, there are millions of churches and temples, synagogues on every corner of the world. Ви знаєте, що існують мільйони церков, храмів, синагог в усьому світі. People don't want ritual. People Людям, don't want rituals. е, They люди, want reality. люди не хочуть ритуалів, їм потрібна реальність. People want experience. Люди прагнуть досвіду, Because when it becomes your experience, тому що коли це стає вашим досвідом, then you own it and becomes part of your own paradigm of your life. тоді це стає вашим, і це стає частиною парадигми вашого життя. So people ask me, what is the source of my success in every aspect of my life? Тож, коли люди запитують мене, яке джерело успіху мого життя, And it's that consistency. It's being consistent. one second. It's being steady, stable. Це бути постійним, послідовним. I don't jump around. Я не стрибаю туди-сюди. And many people ask us, well, how do you integrate your spiritual life with your human life? І багато питають мене, як ти інтегруєш духовне життя і звичайне життя. It's already integrated. There's not a separation. You think there's a separation between your spiritual life and your human life. Насправді воно вже інтегровано, воно не розділяється. Ви можете думати, що є якесь окреме духовне, окремо людське життя. How do you separate your mind, body, and soul? Як ви можете розділити своє тіло, розум та душу? It's all one entity. Це все одна сутність. So why create a mental division when it does not exist? Тоді навіщо створювати таке ментальне розділення, якщо його не існує? And that's what you do. І це те, що ви робите. You don't just create a duality. Ви не просто створюєте дуальність, So your whole life is in doubt and confusion. щоб все ваше життя було в сумнівах і запутаності. You create a plurality. Ви створюєте множинність. So it's not just doubt and confusion, but then you add insecurity on top of it. Тож на додачу до запутаності ви ще й додаєте відчуття незахищеності. So that's why I just stick with whatever my commitment is. Тому я притримуюсь того, чим є моє зобов'язання. But I come from a very basic premise. But I come from a very basic understanding. Але я виходжу з дуже базового розуміння. And what is the understanding? Що таке розуміння? Can anybody tell me? Чи хтось може мені сказати? An hour and a half we've been talking and nobody can tell me? 1,5 години ми розмовляємо і ніхто не може мені сказати? What is Roman speaking Greek? Чи Рома говорить грецькою? What is it? What's the basic fundamental understanding? Яке є базове фундаментальне розуміння? I am not a human being
having a spiritual experience. I am a spiritual being having the experience of a human life. М, Я не є людським створінням, що шукає духовного досвіду. Я є духовним створінням, що проживає людський досвід. You should write that down in Ukrainian. Ви маєте записати це українською And hang it on your wall hang it on your refrigerator. і повісити собі на холодильник. And what's the second basics? What's the Okay. second basic thinking? Що є другою основою? Come on, come on, come on. You're smart Integrate. people. Integrate what you learn into your life. Yes. And the third? І третє. The third? Come on, come on. The most important one. Тож третє, Допомагати найважливіше, іншим. to serve other people. Yes. Bravo. Так, браво. Beautiful. How do you feel? Чудово. Як ви відчуваєтесь? Are we good? Are you with me? Це добре? Ви ще зі мною? You understand me? Ви мене розумієте? Okay. Any questions? Чи є запитання? Yes. У мене є запитання. Yes. Doc. Я писала Лесі, можливо, вона не побачила мого листа з цим запитанням. Скажіть, будь ласка, чи можна читати сопург для незнайомої людини, і коли тебе про це не просять? Я пояснюю ситуацію. Родич моєї знайомої повернувся з полону. Хлопцю 20 років. Чи допоможе йому, ну, скажімо так, як молитва це? The question is, can you read Sopurg? Can I? Can you read Sopurg for some other person? And if this person doesn't know about this? Doc. Just like you can pray for another person and they don't know it. Відповідь так, ви можете це читати, так само, як ви можете молитися за когось іншого, і ця людина не буде знати про це. Just like you can bless another person and they don't know it. Так само, як ви можете благословляти когось іншого, і він не буде про це знати. Nothing to tell. It is from your heart to the heart of God. Тут нічого не треба говорити, це йде з вашого серця і від серця Бога. No limit, Жодних обмежень, no Thank you very barrier. much. жодних Thank you very бар'єрів. You're very Thank you. welcome. Thank you. Yunona, is that how you pronounce your name, Yunona? Yes, Beautiful. Thank you. thank you. Thank you. Roman? Yeah. I'm here. Are there any other questions? No? But what of thanks Можна in chat? запитання? Так. Yes. Я займаюся кундаліні-йога самостійно, без вчителя. Скажіть, будь ласка, як зрозуміти, коли потрібен вчитель? Чи взагалі можна досягти вершин кундаліні-йоги без вчителя? Tatiana is asking, she practices Kundalini yoga on her own without a teacher. And the question is how to understand if you need a teacher at some moment, or maybe do you need a teacher to get to the top? You need a teacher.
Відповідь так, вам потрібен вчитель, because the teacher teaches you properly, тому що вчитель навчає вас правильно. the proper postures, the proper meditations. Правильно навчає позам, правильно навчає медитаціям. It is not subject to interpretation. Тут немає місця інтерпретаціям. Окей, thanks. You're welcome. Thank you. Listen, the idea of a teacher is that a teacher teaches. Послухайте, ідея вчителя полягає в тому, що вчитель вчить. And the idea of a student is that a student learns and obeys the teachings. А ідея учня, студента полягає в тому, що він навчається і він слухає вчителя. This is not for commercial reasons. Це не з комерційних причин. That's why I said in the beginning, learn Okay. Kundalini yoga, but don't learn it commercially. Це те, що я казав на початку. Навчайте кундаліні йозі, але не робіть це з комерційною метою. Rozumiem? Зрозуміли? I like sitting with all of you. Мені подобається сидіти з всіма вами. It's very nice. It's very cozy. I wished I could have you all over for some nice borscht. Це дуже приємно. Я б хотів запросити вас всіх на смачний борщ. You know, when I was in college, Ви знаєте, коли я навчався в коледжі, my best friend, he is Ukrainian. мій найкращий друг був українцем, є українцем. And his family was living in Lvov. They're from a village near Lviv. Його сім'я була з села біля Львова. And then the Germans came in and they, attacked Ukraine. Коли Німеччина напала на Україну, So they were sent to Bremen, то їх родину відправили в Бремен, which was the Nazi submarine base on the North Sea. Там була база німецьких підводних човнів на Північному морі. So they were there all during the war as bakers. І вони працювали там всю війну як пекарі. And she had a very sweet girlfriend who, when the Germans came in, they sent her to Gdansk. Одну їх дуже гарну подругу німці відправили в Гданськ. Well, after the war, Poland was locked up under the Soviet Union. Після війни Польща опинилася з Радянським Союзом. But Germany, of course, was open and they emigrated to the United States. Але Німеччина була відкритою, тож вони емігрували в Сполучені Штати. And they had 2 boys. And the boys were my friends. We were friends in college. І в них було 2 хлопців, і ці 2 хлопців були моїми друзями в коледжі. So since I was 18, I had my Ukrainian mother. Тож з 18 років в мене була моя українська мама. And that's where I fell in love with vareniki and borscht and kasha and halupsis and all of this. І з того часу я закохався в вареники, борщ, голубці, кашу і таке інше. And we're still friends. Ми все ще дружимо. So I have a very personal love for all of you Тож в мене особиста любов до всіх вас, as my sons and daughters. як до синів та дочок. So I'm happy to be with all of you. So I find it very nice and cozy. You know, this year now we have heat, don't we? This year you have heat, correct? Sorry. You have heat and electricity. Mostly yes.
Тож, Горбачин каже, що він почувається дуже приємно і затишно разом з всіма нами, і каже, що цієї зими в нас є світло і опалення. So at any rate, when I started doing business in Poland, Sorry, once again. later on, when I started doing business in Ah. Poland, Тож пізніше, колись Горбачин робив бізнес в Польщі. I went to go visit Irene. Mama Kalista is my Ukrainian mother's best friend, who she had never seen in 60 years. Він потім навіщав ту подругу своєї української мами, з якою та так і не бачилась 60 років. And this was right after Solidarność, when things were open in Poland. І це було одразу після того, коли відбулося звільнення Польщі. So I brought a case of oranges, and I brought cheese, and I brought bread. Тож Горбачин привіз з собою апельсини, сир, хліб. Flowers, money. Квіти та гроші. And I went to visit her, and she was shocked. І приїхав навістити її, вона була в шоці. And she says, "Oh my God, I would never have thought if I had a guest from America, he would look like you." І вона сказала, що я б ніколи не могла подумати, що якщо до мене хтось колись приїде з Америки, то він буде виглядати ось так. I think for the first half hour, all we did was cry and hug each other. І я гадаю, що перші півгодини ми просто плакали і обіймали один одного. So I was 52, and she must have been 75. Мені тоді було 52, а їй, мабуть, десь 75. And we laughed and we laughed. And fortunately, I had my friends with me from Poland because they all spoke Polish after all those years. І дякувати Богу, що з нами був мій друг з Польщі, який міг допомогти з перекладом, тому що вони говорили польською. So after we visited for a couple of hours, I told her, I said, Irene, I am coming back to see you in 2 months. І після того, як ми пару годин поспілкувалися, я сказав, що я приїду ще раз навістити вас за пару місяців. And 2 months later, I had to go back to Poland for work. І через 2 місяці мені потрібно було повертатися в Польщу знову по роботі. At that time, we were exporting amber. At that time, we were exporting amber. From Poland? You know what amber is? Yeah, I know. You exported from Poland to US. Yes. В той час вони займалися експортом бурштину, янтаря з Польщі. So when I went back, she didn't answer the door. А коли я повернувся, вона не відкрила двері. And the lady came out next door and said, "Who are you?" Але з сусідніх дверей вийшла дама і запитала, хто ти такий? Are you that man that visited Irene Ти from America? той американець, який приїздив раніше до Ірини? I said, yes, and I've come back to visit her. Is she not in? Я сказав, що так, я знову приїхав до неї в гості, чи її немає вдома? And she said, she died. А вона відповіла, що Ірина померла. She died right after your visit. Що вона померла одразу ж після його візиту. And when they found her, she had a smile on her face. А коли її знайшли, побачили, що вона померла з посмішкою на обличчі. And she only talked about you. І вона говорила з своїми сусідами, постійно говорила з сусідами тільки про тебе.
I remember for years that when Mama Callista would say, her name was Rosalie Callista, my friend's mother, would send a letter to her friend Irene in Poland, she would put $5-10 into it because they had no money. І я пам'ятаю, що завжди, коли моя американська українська мама писала листа своїй подрузі в Польщу, вона завжди вкладала в конверт 5 чи 10 доларів, тому що в неї не було грошей. So that's why and I would put money in that envelope. So, and who knows if it ever arrived because it was the communism at that time. І я також клав гроші в конверти, але ми не знали, чи доходять насправді ці листи, так як там був комунізм. And I told her, that's why we cried the first half hour. I said, you're like my own mother. I'm coming to visit my other Ukrainian mother. І тому, коли ми зустрілися тоді, то ми плакали півгодини, тому що я зустрів ніби свою ще одну українську маму. So it was a very sweet and short relationship with her. Тож це були такі милі, але дуже короткі стосунки з нею. But I hold that in my heart always. Але я зберіг їх в своєму серці назавжди. So that's my connection with all of you. Тож такий мій зв'язок з всіма вами. So obviously there was a connection in previous lifetimes with all of you, with Ukraine, and now we are just enjoying that as a human experience, sharing this ancient technology. Звичайно, що у нас є і зв'язки всіх нас в минулих життях, але зараз ми розділяємо цей наш людський досвід. So none of this is a coincidence. І нічого з цього не є співпадінням. We may not understand it, but it is not a coincidence. Ми, можливо, не розуміємо цього, але це не просто співпадіння. All right, well, let's take a quick trip to South America, and then Добре. I let you go. I've taken a long time. I know it's very late, but I think you're going to sleep very well tonight. Don't you feel peaceful? Давайте зробимо коротку подорож до Південної Америки, і потім я вас відпущу. Я знаю, що вже пізно, але я гадаю, що сьогодні ви будете спати дуже добре. Чи це не відчувається вже так дуже мирно? This is from the Andes Mountains of South America. Це пісня з Анд з Південної Америки. For all of you that it's your first time. Для всіх вас, особливо для тих, хто вперше на класі з Горбачином. How's your Spanish? Це пісня іспанською. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Que el eterno sol te ilumine y el amor te rodee. Y la luz pura interior guíe tu camino
O God who live in our hearts, О, Боже, що живеш в наших серцях, give us peace of mind, дай мир нашому розуму, peace in our country, дай мир нашій країні, peace in our relationships. миру в наших стосунках, Give us a piece of peace дай нам мир миру, so that we can serve one another, щоб ми могли служити один одному, love one another, любити один одного and be with one another. і бути один з одним. Bless our military. Благослови наших військових, Bless all those who work for peace in our country. благослови всіх тих, хто працює заради миру в нашій країні. Continue to bless us with a strong spirit Продовж благословення з сильним духом. and give us the strength to serve others. І дай нам цю силу, щоб служити іншим. Satnam. Сатнам. Okay, kiddos, I love you all. Добре, дітки, люблю вас всіх. So from your grandfather or great-grandfather in America, Тож привіт всім від вашого дідуся чи прадідуся з Америки. we will see you in 2 weeks. Побачимось за 2 тижні. So let your friends know to come to class. Запрошуйте і ваших друзів на ці And класи. everybody from this teacher training should all come. Why not? What do we lose? І всі з вчительського тренінгу також мають долучатися. Що ви втрачаєте? Bring your children and your parents. Приводьте своїх дітей і батьків. I'm still alive. I'm not dead yet. Я все ще живий, я ще не помер. Okay? Anything else? Ще щось? Thank you so Satnam. much. Have a good night. Good night. Blessings, blessings. Гарної ночі і благословення всім. Satnam.